All right, so we're talking about how unique is this program, and you need to be able to express that. You need to also say, not need, but it will be very helpful if you say that you are choosing to come to this small campus because you are going to get a lot of help. You're going to get a lot of attention, and it is a very personal campus. It is like a family. It is very small. It is like a family. And this is why you have chosen to come to the University of Minnesota Crookston. It is very cold. So I'm not going to pretend that it's going to be as hot as Ho Chi Minh City or Singapore. It is going to be very cold, but there is not a perfect place in this world. There is not. So everything has, is the yin and the yang. Everything balances out in life. You have something good, there'll be something bad. You go California, it's really nice, but it is really expensive, and you are one of millions of people there. You come to University of Minnesota Crookston, it is extremely cold in the winter. I just want to emphasize this, only in the winter that it's extremely cold. On the other hand, you get a lot of help. If you struggle with a class, you can reach out for free peer tutoring. And the professors will also help you out without any charge. So you can reach out to professors. You can reach out for a one-on-one peer mentor, peer tutor. All right. And we know for sure who is struggling, who has trouble in academics, who has trouble in socially. And I am very happy this group is coming as a group, so you have that social support. Because for me, nothing is worse when an international student comes and he or she is all alone. So you have a good support system, and that is very important. I have a group of Ethiopian students in the winter. They came in the middle of winter, but they have been very happy because there are 5 of them or 6 of them on campus, and they have a strong support. So they play soccer together, they have meals together, they hang out together, they watch TV together, and that's why they are happy. All right. And show preparedness. That's the last point. Show preparedness for U.S. education. So how prepared are you? So you can talk about the Center for International Education, that they have been an office that you can go to, reach out to whenever you need any questions, when you need any help, you have any questions. You have me that you can reach out to. I've met a couple of you one-on-one to talk about this transition. You have Ms. Luan, who serves as the on-site support for you. And she's familiar with the U.S. visa process as well. She has visited the U.S. She has come to our campus to get to know more about our campus. So feel free to reach out to Ms. Luan. Feel free to mention that you have somebody on your campus, whom you can reach out to. All right, I think I've talked continuously for quite a bit. Do you have any questions for me? Thank you. Thank you for the detailed instructions. So do you have any questions? Any of you? Yes, I have a question. So if the counselor asked about the parents' business, as the father, he is a freelancer and his business is in estate. So how can I answer them? That's fine, as long as you know what he is doing and where your money is coming from. That is fine. Nobody's going to question you how much money your father makes.
but they just need to know that you are aware of where your funding is coming from and what your parents do. So that maturity in the student is what they are looking for. Thank you, Miss. Excuse me. Yes. Yes. If the CEO they don't ask about our parents' finance, so do we have to show all the evidence? What are the forms? Yeah, I think you do. You need to bring your certification of finances. Yeah, okay, thank you, Miss. So I have a question. So right now, I and my brother are are interns at the Consulate General of the U.S. So should I declare that while I was interviewed? Because I think that we have already kind of passed the security check. Yeah, so I just want to ask that. Oh, of course, there's nothing to hide, especially if you are interning there. I think that is to your advantage. Okay, thank you. You're welcome. Any other questions? Oh, I want to ask Ms. Sok Leng about their bank accounts. So in case that they go to the bank and open their accounts there, they have to go there by themselves, right? Oh, we bring them there. Thank you. So that will apply to the Bremer Bank, the local bank only. Yes. Yeah, and that's why I say that, it's we say it's a home away from home. Mhm. So you leave your home and you come to our campus, you feel like you are going to another home where there's a big family. And because we have a very small population, we look after you very well. So this year we have a pilot program. So usually we ask that you fly into Grand Forks. This year, we are picking you up from Minneapolis, St. Paul. So there will be a bus that picks you up, but there's only one date. So you have to arrive on the 20th of August. That's a Sunday. Then we give you a free hotel room. And then the next day on the 21st at 11 o'clock, there will be a bus that picks you up from Minneapolis and drive you back to Crookston. And once you get to Crookston, you check into your dormitories. And in your dormitories, you can select. I don't think any of you have applied for housing, right? No. So you can choose. There are only 2 dormitories that you're not first-year students. So you can actually choose any of the dormitories. Okay. There is Skybird that is traditional dormitories. Traditional meaning there's one wing, and then there are rooms you can choose to be in a single room. You can choose to be in a double room, or you can choose to be in a triple room. So 3 can share a room. And then you have a common bathroom in the wing. So not in your unit, but in the wing. And there is a common kitchen that you can use. So that's Skybird. And then I know there are video clips on the website that you can look at. Then first-year students also, but you're not first-year. The other option is Heritage. Heritage is apartments. So there are 2 rooms in one apartment, but there are no cooking facilities. Right, 2 units. So there will be 4 students in each apartment. And in that, so 4 people will share one bathroom.
you don't have to share with the whole wing. So that's heritage, and that's a little bit more expensive than Skybird. And there's also a common kitchen. So because you're incoming international student, you need to have a meal plan. I'm not sure if you can get into Centennial. Centennial is for upperclassmen, which is you, but because you are the first incoming international student, so you don't get to choose Centennial. Centennial has a kitchen inside the apartment. But I believe you get to choose only from Skybird and Heritage. So when you submit an application for housing, there's $100 application fee, and then you write your preferences. Do you want your roommate to be an American? Do you want your roommate to be another international student? Do you want your roommate to be somebody in this group? You can write the name, and then the person will make that arrangement for you. So as soon as you get your visa, you accept your offer. And then once you accept your offer, you pay a $200 deposit. Then you apply for housing. You make your housing options. And then by mid-June, someone will reach out to you to ask you to meet them to about your fall classes. So you will be choosing your fall classes this summer before you arrive. What other questions are there? Thank you. So are there any application fee for the housing? Housing is $100. $100, and they have to pay a $200 deposit. Yeah, Right. everybody has to pay that. Everybody has to pay the housing, and everybody has to pay the deposit. The deposit tells the school that you intend to enroll in the school, and we keep a spot for you. Right. In case that they want to open a US bank account, so so they will have to come there by themselves, or can the university bring them there? Yeah, I got sidetracked. So I was talking about Oh, sorry. I was talking about the bus picking you up, going to the dormitories, and then the next day on the 22nd, our orientation begins. And part of the orientation process is that we will bring you to the bank. And Right. then we will ask you who wants to work. And we will tie you up with the employer, and usually it's dining services that needs a lot of help. So they're a big employer of international students. So, you'll be at the cashier, you'll be helping out in the kitchen, it'll be washing dishes, it'll be cleaning tables, that kind of thing. I believe everybody on campus pays at least $15 an hour. You can work up to 20 hours a week. And once you get an employment letter, we will help make an appointment for you to go to Grand Forks and get your social security number. And once you do that, you can work right away. So within 2 weeks, you should be able to, within 2 to 3 weeks, you should be able to start working. And I want to encourage everybody to work regardless of how much money you have, because I think work life teaches you a lot of things. So you might learn a lot. I think you will learn a lot, especially conversationally. Verbally, you'll be working with Americans, you'll be working with other international students. You learn how to negotiate, you learn how to behave. And I think working is very beneficial to everyone, to all students. So you should be able to work. And I highly encourage that. And we provide the support. Okay.
bring you to the bank, we'll bring you to get your social security. I think those are the key things that we do for you as international students. If you go to any big universities, nothing of the sort will ever happen. Thank you. Are there any questions from the students? Excuse me, Miss, I have a question. So, excuse me. Yeah, wait, just a second. Okay, so I saw an email that we have another option is to arrive in Fargo. Yes, so, is that okay for us? Because I see that the ticket from Ho Chi Minh City to Fargo is much more cheaper than Ho Chi Minh City to the Grand Fort Airport. So is that okay? What about Ho Chi Minh City to Minneapolis? That might be the cheapest. Yeah, okay. I think you got the first email in which there was not this arrangement yet. So figure out your cheapest airport. I think it should be in Minneapolis, St. Paul. So it's MSP. So if MSP is cheaper, we will be there to pick you up. Okay, I will take a look about that. Thank you, Miss. You're welcome. I believe this is cheaper than Fargo. And are you coming together as a group? Yes, okay. So Anta has a question. I have one question. Go ahead. So I know that we have to pay the housing fee as semester. So if we want to stay there in the summer, so are we allowed to stay at the dorm, or we have to rent somewhere else? Like in the summer? Yeah, in the summer. You can continue with a contract, with a summer contract. Okay, got it. Thank you. And I'm so happy to hear you that you are planning to be here in the summer, because in the summer is beautiful. And all international students, they leave in the summer when it's so beautiful. I think I want to work extra hours in the summer too. Yes, there will be opportunities. So the housing fee in the summer will be different from the Yeah, it'll be an additional too, but I don't think it's very expensive. Oh, okay, got it. Thank you. Do any of you have driver's license or planning to get a driver's license? Planning to get the exam of driver license maybe next month. Okay. I don't remember. TM, I did send the driver's manual, right? Yes, you sent me the driver manual. I think me has an international driving license, right? Me. Not yet, Miss Tin. Right. So in case that she has an international driving license, can she drive at You can, I mean, if you have your own car, you can drive. But if you work on campus and if your job on campus requires you to drive, you need a Minnesota license. So, okay, what I'm saying is, if you are planning to buy your own car, and you plan to work for the university, it may be a good option to take the driver's test in Minnesota. It costs only about $35 or something. And that driving license, and with that driving license, they can drive to other states as well. Yes.
Excuse me, miss. Yes. If I don't get the driver license next month, can I get another one in Minnesota? You can only get one in Minnesota if you take the written test and then you take the driving test. Then you have to find somebody who has a car for you to borrow to take the test. Thank you, miss. Does anyone else have any questions? Miss, could I register for the dormitory with the Crookston American? I'm sorry, what is the question again? Could I register for dormitory with the America friends for Crookston America friends? Could you register for dormitory? dormitory? Yeah, you can choose to live with an American friend, of course. And I think that's really nice because then you're forced to talk to each other and then your English will improve. It means I want to cross with the Crookston America. Crookston with crew friends. Close friends. I mean, yeah. I mean Christian's friends. Oh, Christian friends. Oh yes, I remember that. Yeah, you can write that down in your application that you want to room with somebody who has the same religious belief as you. Yeah. Yes, you can make that request. Yeah. Thank you. You're welcome. So I'm seeing somebody, oh, Miss Lawn wrote Minneapolis Airport. So Ho Chi Minh City to Hong Kong to MSP. Yeah. She was writing the route. From The Ho Chi route, yeah. Minh to Minneapolis Airport. Miss, because I'm the only male that in this class, so if I join the dorm room, then I have to random stay with a American person or international students. Yes. Yes. So you have to decide whether you want to live with an American student or another international student. That's correct. Thank you. Thank you, Miss. You're welcome. Is everyone feeling a little bit better about the interview? Are there any other questions? Yes, I have a question. Mhm. So, if we study there, do we study in a big room or small room, which include about 30 people, or It's small room. They are small classrooms. They're very nice small classrooms. thank you, Miss. You're welcome. All right. Are there any other questions before we end the meeting here? The first one to go. On is the first one to go home.
Yes, on is the first one to go to the interview. So do they have to be aware of their friends' interview dates as well? No, they don't need to, right? No, they don't need to. Yeah. All right, so if there are no questions, I think we can end here. Thank Yeah, you we so can end, much. and then just want to say that if anytime any of you feel the need to talk, we don't need to get together in a big group. You can always reach out to me. You can let Miss T know that you want to talk to me, and then we can just have a brief chat over Zoom. Okay. All right, nothing to worry about. All right, thank you so much for your considerable welcome. support. You're welcome. All right, so I think that we can end here if you know the questions, and in case they have any questions, I'll let you know. Okay, great. I will also be in Ho Chi Minh City on, let me see. So if we need to meet July, right? July, let me see. The 19th or 20th as your. I will, I will arrive Ho Chi Minh City at 10:15 on the 19th. Sorry, 1:30 on the 19th. And then I leave Ho Chi Minh City on Friday. So I have all day Thursday and half of Wednesday to meet with any of you if you want to talk to me. Okay? All right. All right. Excuse me, can I have a question? Yes. I want to know about the traffic around school and inside the school. Is it more like any traffic jam or something? The traffic around school. Yeah. Oh, there is hardly any traffic. Don't worry about it. There is a bus, which there's a city bus called The Bus. So if anytime you need to go to the clinic or to go to Walmart to buy your groceries, you can actually call the bus for free and they will come and pick you up and drop you off. Is there any other transportation besides buses? Any other transportation? No, Yeah. there isn't. Okay, thank you. You're welcome. All right. If there are no questions, I look forward to seeing you either in July or in August. All right. Thank you. Thank you so much. Thank you. Bye-bye. Yeah, bye-bye. Bye. Bye. Your hair is look beautiful today. Thank you. I miss. Yes. Say bye-bye. I see you on July. Yes, see you July. Thank you, everyone. Thank you, everyone. Bye. Các bạn ngồi lại tí xíu mình brief lại cho các bạn nghe nha. Yeah. You can leave and I will translate all the yeah. I will talk to the students now by Vietnamese. Okay. All right. Thanks. Bye. See you can leave now. See you. Thank you. Các bạn ơi, khi nãy các bạn có hỏi về cái chuyến đi sang trường á. Thì Minneapolis là sân bay quốc tế, do đó các bạn sẽ phải mua một cái chuyến đến sân bay quốc tế, rồi sau đó nếu như hồi nãy cô có nói là cô sẽ sẽ pick up các bạn vào ngày 21 tháng 8 ấy, vào 11 giờ sáng để đi Crookston á. Còn ngày 20 thì bạn sẽ đến sân bay Minneapolis và ở đó một đêm, rồi sáng 11 giờ thì cô pick up. Còn bạn nào muốn đi thẳng vào những cái lần sau á, thì các bạn sẽ phải mua một cái chuyến bay nội địa, bay tầm 1 tiếng hơn từ Minneapolis
đến sân bay Grand Fork ha các bạn. Thì mình ở đó thì cái giao thông nó chỉ có mỗi xe buýt thôi. Nhưng mà trường hỗ trợ mình đi đâu đó ở cái giai đoạn đầu á, là cô sẽ hướng dẫn cho mình. Có những cái phương tiện mà cô sẽ cùng đi với các bạn, ví dụ đến nhà băng, đến những cái nơi mà cần để gia hạn visa hay gì đó ha các bạn ha. Thì các bạn không phải lo. Ở đây với lại hồi nãy có các bạn hỏi về ký túc xá, thì nó có nhiều loại phòng khác nhau. Ví dụ như cô nói là traditional room á, thì nó có cái loại là một phòng lớn và có 3 giường, 2 giường trong một cái phòng lớn đó. Và bên ngoài có thể nấu ăn chung, hoặc là nó có một cái dạng phòng hiện đại, thì trong đó là có 2 phòng bé, trong đó thì mỗi phòng là có 2 người ở được. Thì tức là cái phòng lớn đó là có thể chứa được 4 người, và trong cái phòng lớn đó thì có 2 phòng nhỏ, và mỗi phòng nhỏ là 2 người. Cái đoạn đó chắc các bạn hiểu. Và bedroom á, là phòng tắm là nó nằm ở trong phòng luôn. Thì cái phòng đó rất là xịn, như là khách sạn 5 sao vậy đó. Các bạn có thể nấu ăn ở trong đó, và có cái chỗ coi tivi ở ngay trong phòng luôn, giống như có một cái phòng khách nhỏ ở trong đó nữa. Ngoài ra nếu như mà các bạn chọn cái loại rẻ hơn thì cái phòng coi tivi thì nó sẽ nằm ngoài, và các bạn sẽ đi ra ngoài coi chung với các sinh viên khác. Đó. Thì nó có, mình đến đó mình thăm trường thì mình thấy là có tầm 3 loại phòng á, ba loại mà cái hình thức mà ký túc xá như vậy thì sẽ các bạn sẽ có thể chọn lựa rất là dễ dàng ha. Thì ở đây cũng lưu ý các bạn là đây là bang mà giáp Canada, do đó là hơi lạnh. Nói hơi lạnh thì đấy, chứ còn cái thời điểm mà cô qua khoảng tháng 5 á, thì mình thấy vẫn là chưa phải là mùa xuân. Tuyết vẫn còn đóng ở trên sàn, và vẫn còn lác đác. Cái tuyết mà nó vẫn còn đọng lại của mùa đông. Thì mùa đông là mình tưởng tượng là nó cũng sẽ rất rất là lạnh. Ngoài ra các bạn, khi nãy chị Tiên có hỏi, chắc chị Tiên sẽ brief lại cho các bạn những cái ý mà chị Tiên có hỏi đó, rồi sẽ gửi lên nhóm chung cho các bạn theo dõi, như là application fee for housing á, là bao nhiêu tiền này kia, thì cái đó các bạn sẽ cầm theo. Rồi trường này thì rất rất là, ý là đối xử rất là tốt với sinh viên á. Mình thấy có mấy học sinh Hàn Quốc á, họ học ở trường này, xong sau đó họ lại thích đi ra cái vùng mà vui hơn, đông học sinh hơn á, thì đi ra ngoài học một học kỳ. Xong sau bạn đó nói là học ở đó thì vừa khó, mà các thầy cô lại không có nice, và không có giúp đỡ bằng ở campus Crookston đó. Hay là bạn lại quay về campus Crookston, bạn học lại tiếp tục. Thì nói chung những cái campus thì nó có cái sự khác nhau. Có bạn thể là các bạn thấy campus city cũng của trường Minnesota luôn thì nó sẽ vui hơn, đông hơn, nó ở gần cái sân bay quốc tế hơn. Nhưng mà cái bạn đó đã đi qua cái campus đó, học xong rồi bạn nói là thì cô là không có giúp đỡ nhiều, do đó là đối với sinh viên nước ngoài nó sẽ gặp khó khăn trong cái việc lấy điểm cao á. Thì bạn đó lại quay về campus Crookston bạn học. Thì bạn là cái người mà lần trước mình đi sang, bạn giúp đỡ mình, hướng dẫn mình, giống như làm tour guide cho mình đó, trong cái quá trình mình đi ở Minnesota. Thì mình cũng nói trước với các bạn, đây là một cái campus nó hơi xa cái phồn hoa đô thị, do đó bạn chuẩn bị cái tâm lý là không phải nó như Sài Gòn, nó lúc nào nó cũng nhộn nhịp, người qua kể lại. Thì bạn sẽ có được những cái khác, ví dụ như cuối tuần thì người ta sẽ chở bạn đi đâu đó chơi và có những cái hoạt động. Còn
Ờ, trong trường á, là có phòng gym rất là xịn sò. Đó, rồi những cái gọi là cái gym center đó, đó rất là xịn để bạn tập thể dục, bạn đi bộ, rồi bạn có những cái hoạt động trong trường. Thì mình thấy cái phần đó là rất là tốt. Đó. Và ngoài ra bạn nào đến trường học hết, ờ, đến khi tốt nghiệp thì sẽ được tặng một cái máy tính xách tay. Cái đó là mình có hỏi là nếu như mà sinh viên của chương trình này thì có được tặng hay không, thì mấy cô đó trả lời là cũng sẽ được tặng máy tính xách tay. Do đó mấy bạn đừng có mua máy tính mới, biết đâu lại đến đó cái máy tính người ta tặng lại rất là xịn thì sao, đúng không? À, Nhưng mà em được mang máy tính của em đi mà đúng không? đúng rồi, em cứ mang, nhưng mà ý là cô nghĩ là có nhiều bạn nghĩ là đi qua bến mua khó khăn hay là mắc tiền hay cái gì đó thì lại mua ở đây á, thì không nên. Ý là có sẵn thì cứ đem theo xài, và qua bển xem là người ta tặng cho mình cái loại máy tính đó, nó có hợp với mình hay không, thích hay không, thì lúc đó là mình phải quyết định là mình mua máy mới hay là mình xài cái máy của trường tặng. Đó. Mình nghe cái bạn Hàn Quốc nói là máy tính của trường tặng rất là xịn. Đó. Rồi có bạn nào có câu hỏi gì nữa không? Các bạn có câu hỏi nào về quá trình phỏng vấn hay là visa nữa không? Các bạn có thể hỏi bằng tiếng Việt để cô Loan giải đáp. Dạ, em không còn câu hỏi ạ. Dạ, ban đầu em hơi sợ nhưng mà sau ngày hôm nay thì đỡ sợ hơn rồi chị. Cảm ơn em. Rồi còn bạn nào nếu mà không thì mình kết thúc ở đây ha. Chị sẽ hỏi lại cô Sok Leng confirm lại một số thông tin sau khi cô Sok Leng confirm xong rồi. Dạ, chị ơi, Các bạn ha. dạ em có một câu hỏi là nếu như em bắt đầu phỏng vấn lúc 11 giờ thì em nên có mặt ở đó mấy giờ để em xếp hàng các thứ hả chị? Em vào trước đi em, có nghĩa là tầm 10 giờ em đứng xếp hàng, xong là người ta sẽ nhìn theo cái thời gian đó, người ta cho em vào. Đó. Thì cứ tầm 10 giờ em xếp hàng mà người ta bảo là đợi một tí rồi tới cái phiên á, người ta cũng sẽ phân bố lại cho em. Đó. Còn nếu như mà đi trễ quá thì cô nghĩ là 11 giờ thì nó là cuối cái giờ trưa á, cuối cuối giờ buổi sáng á, thì những người phỏng vấn họ mệt á. Đó, thì tốt nhất là mình đi sớm một tí, cái việc mà sớm một chút người ta vẫn cho vào như bình thường mà. Ừ. Dạ em cảm ơn. Trang phục các bạn thì là mặc đồ lịch sự giống như là sinh viên bình thường đúng không chị? Không cần phải quá formal. Đúng rồi. Dạ. Đúng rồi, tốt nhất là mặc đồ của trường Nhân văn, Dạ. mặc cái uniform của trường mình ấy. Đó. Dạ. Rồi trang phục thì các bạn nên mặc đồ của trường ha, xong rồi mình đến đó trước khoảng 1 tiếng. Các bạn cũng sẽ phải xếp hàng ở ngoài, rồi nói chung là chúng ta nên đến sớm để nếu như mà được đẩy khung giờ lên sớm thì mình tranh thủ mình interview sớm. Rồi còn các bạn nào có câu hỏi gì nữa? Dạ không chị ơi. Chị Ngân. Em có câu hỏi gì không My? Dạ không chị, dạ không. Nãy chị Ngân các bạn nào rồi. Dạ chị ơi, em có một câu hỏi nữa chị. Hỏi đi em. Dạ về mấy cái cuốn sổ vaccine đó chị, thì em có nên ấy là có bắt buộc không chị? Có nha. Dạ.
Cuốn sổ vaccine á, là nếu như mà em bị mất thì em nên đến tốt nhất là ở cái phường xã mà nơi em cư trú á, em khai lại là em đã chích những cái mũi này, và bây giờ em cần chích mũi nào nữa, thì họ sẽ cấp lại cho em một cuốn sổ mới và theo cái sự khai báo của em. Tại vì em cũng đã lớn rồi đó, qua cái khất mà đã bị mắc bệnh á, thì người ta biết là em đã chích đầy đủ thì em mới vượt qua, em có kháng thể đến thời gian này. Thì em đến đó thì chị thấy ở ờ, gọi là gì, y tế phường á, cái nơi mà có chích ngừa á, thì em đến đó, ví dụ em chích ngừa cúm đi, thì em sẵn đó em mua một cái cuốn sổ luôn, em nói là nhờ bác sĩ ghi lại giúp giùm em là trước đây là em có chích những cái mũi này rồi, nhưng mà không, em bị mất cái cuốn sổ ấy. Đó. Thì em khai báo là em đã chích ở đâu á. Đó. Dạ, vậy mình có cần phải lấy một cái sổ tiếng Anh để mình điền vô đó không ạ? Hay là mình lấy tiếng Việt? Hình như sổ ở đó toàn tiếng Việt không em ơi, em phải dịch ra. Dạ, mình phải dịch ra. Dạ. Ủa nhưng mà đi cái đó sổ đó đem qua Mỹ để nộp á thì phải dịch ra, còn cái giai đoạn mà em phỏng vấn ở đây thì em cứ đưa tất cả là sổ gốc tiếng Việt hết là được. Dạ, dạ. Vậy là đi phỏng vấn thì có phải show cái chứng nhận vaccine ra luôn không chị? Không, hầu như họ không có hỏi gì đâu. Dạ, tại em thấy hình như cũng sang bên kia chích cũng được nếu như mà mình chưa chích ở đây, nên là chắc là họ phỏng vấn thì họ sẽ không hỏi cái này. Các em nhớ đem sổ ngân hàng, ta sẽ hỏi là em có cuốn sổ 30.000 đô không, thì em đem theo cuốn sổ ngân hàng là được nè. Rồi đem theo những cái bạn nào hồi nãy cô có nghe một bạn trả lời hỏi là 3 bạn làm freelancer thì không có cái chứng minh nghề nghiệp nhưng mà vẫn có chứng minh cái tiền vào ra ngân hàng, thì em phải đem cái sao kê của cái sổ tài khoản của ba em theo. Dạ ba em có sao kê rồi á cô ơi. Thì em cứ mang theo, rồi nhớ trên cái sao kê đó là có đóng dấu treo của ngân hàng là được ha. Cô ơi, mẹ em có hỏi là mẹ có cái hợp đồng lao động ấy, tại vì hợp đồng lao động trước của mẹ là đã từ năm hình như 2000 hay chín mấy á, thì bây giờ là có một cái hợp đồng lao động mới thì em cần mang luôn cả hai cái không cô? Đúng rồi, mang hai cái. Mà nếu mà em chụp được cái màn hình mà bảo hiểm của mẹ em á, màn hình bảo hiểm, mẹ em sẽ có một cái app bảo hiểm, thì em nói mẹ là chụp cái màn hình của cái app bảo hiểm đó xong in ra và em kẹp theo cái hợp đồng. Tại vì thời gian, theo cô biết là thời gian mẹ em làm ở công ty rất là dài đúng không, Dạ vâng cô. thì cái sổ bảo hiểm đó nó rất là giá trị đó. Mà công ty của mẹ em cũng là công ty lớn, tập đoàn á, thì nên tốt nhất là đem theo cái, cái tờ giấy mà in ra có cái này. Dạ vâng. Cái em có câu hỏi gì nữa không em ơi? Dạ cô ơi, hồi nãy con có nghe cô Sok Leng nói là 2 năm học và 1 năm thực tập ở bên Mỹ, cho nên là thời hạn visa của mình là cũng là 3 năm hả cô? Một năm đó là một năm cho cơ hội xin việc ở Mỹ á. Có nghĩa là ai tốt nghiệp ở Mỹ thì sẽ có cơ hội một năm để xin việc. Thì khi đó là bạn sẽ được nhận cái visa là visa xin việc. Đó, có cơ hội để xin việc làm và ở lại Mỹ. Đó.
Nhưng mà khi mà lãnh sự quán hỏi thì cái đó là cái cơ hội thôi mà, đâu phải là kế hoạch đâu, thì mình sẽ phải trả lời theo kế hoạch. Đó. Và tôi học đúng 2 năm rồi tôi sẽ về Việt Nam, tôi apply vào một cái công ty tập đoàn gì đó mà em thích cái công ty dạng gì, ví dụ entertainment, hay là em thích cái công ty gì đó, em chuẩn bị sẵn một cái, gọi là có thể công ty Việt Nam mà nó dạng global á, giống như là Vingroup á, thì em cũng có thể dự định cho trong đầu em thích cái loại hình công ty nào thì em nói. Đó. Nhưng mà cô nghĩ là họ sẽ check nhiều về cái phần là sự là em đã có học chương trình này hay không ấy, do đó các em học môn gì thì các em phải biết. Ừ. Và các em đã học ờ, bao nhiêu tín chỉ là phải biết, đóng tiền bao nhiêu, giáo viên của em là ai, tên gì, cái người phụ trách của em chương trình này á, là ví dụ như chị Tiên là người hướng dẫn cho em, nhưng mà giám đốc của cái trung tâm là tên gì. Thì em cũng nên biết, đúng không? Tại vì mình học ở đây 2 năm mà hỏi ra giống như là mình chưa từng học, mình nộp bảng điểm ở đâu đâu vào thì giống như kiểu là nó không xác thực á. À, thì ý là em quên cái gì được chứ em không được quên những trong 2 năm đó em đã học gì làm gì ở trường, đúng không? Dạ. Dạ cô ơi, nếu như mà ờ, em muốn làm tiếp lại cái visa, em renew cái visa, thì nếu như mà hẹn em ở lại bên Mỹ á, thì em renew cái visa ở bên Mỹ được đúng không cô? Hiện giờ nếu như mà em được nhận visa lần này á, là đó là visa học sinh á. Visa học sinh thì nếu như mà em muốn tiếp tục ở lại sau 2 năm thì nó có một cái thời hạn cô vừa nói đấy, có một thời hạn 1 năm để em gọi là cơ hội tìm việc á, thì gọi là visa tìm việc. Thì sau 1 năm này mà em không tìm được việc thì em sẽ phải về Việt Nam. Còn nếu mà trong trong 1 năm này em tìm được một công việc gì đó mà cái công ty đó chấp nhận gia hạn visa cho em thì em sẽ được chuyển đổi sang visa làm việc. Em nghĩ của bạn làm cái visa trước mắt họ sẽ cấp cho mình 2 năm theo đúng như cái I-20 á chị. Thì một cái năm mà cơ hội tìm việc đó thì bạn sẽ xin gia hạn visa 1 năm đó ở bên Mỹ luôn. Hay Đúng rồi, tại vì nó là chủng loại khác mà. Dạ. Được nhận ở đây 2 năm là chủng loại visa du học, còn visa tìm việc là một dạng, thì bạn phải gia hạn cái đó chứ. Dạ. Rồi các bạn còn câu hỏi gì nữa không ha? Không thì mình có thể nhắn tin lên group cũng được. Nhớ ra cái nào thì mình nhắn lên trên đó hỏi. Thì các bạn khi mà có visa xong thì lúc đó các bạn có thể hỏi những cái câu hỏi như là ờ, mình transfer ở đâu á, làm gì như thế nào á. Ờ, ờ, thì mình nghĩ nên transfer ở một cái đoạn chính giữa, ở Hàn Quốc hay Nhật Bản, thì bạn sẽ có thời gian nghỉ ngơi nhiều, và cái đoạn còn lại để đi đến Mỹ á, nó sẽ đỡ mệt hơn. Và trên trên máy bay Mỹ thì họ cho mình ăn 3 bữa. Đó. Tại đã bay tới 12 tiếng mấy thì họ cho mình ăn đúng 3 bữa. Ừ. Để nó vừa phải với lại cái giờ giấc ăn uống của mình đó. Thì mình khuyến khích là nên transfer ở Hàn Quốc hay là Nhật Bản. Hồng Kông thì nó gần mình quá, hoặc là Trung Quốc á, nó gần mình quá, bay có 3 tiếng thôi. Trong khi Hàn Quốc với Nhật Bản là bạn có thể bay 5 tiếng, xong rồi bạn nghỉ ở đó 2 tiếng 3 tiếng rồi bạn transfer. Ừ. Nó phù hợp hơn. Dạ. Rồi nếu mà các bạn không có câu hỏi gì nữa thì mình kết thúc ở đây ha.
Ờm, chị đi xác nhận lại thông tin các bên xong rồi chị gửi email cho các bạn luôn. Cùng lúc đó thì các bạn có câu hỏi gì thì cứ nhắn lên trên group ha. Nếu mà muốn nếu mà khi mà mình xin được visa rồi thì mình sẽ tiếp tục hỏi những câu hỏi tiếp theo. Chị cũng sẽ cập nhật tiến độ của các bạn cho cô Sắc Lan biết. Rồi, cảm ơn các bạn nha. Cảm ơn chị Loan, cảm ơn chị Minh. Chào Tiên, chào Dạ. tất cả các bạn nha. Dạ chào cô. Dạ em chào cô ạ. Rồi, chào.